హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మీకు కిచెన్ ఎలా ఫిట్ చేస్తున్నారో చూపిస్తాను. కిచెన్ ఫిట్ చేయడానికి ఇద్దరు వచ్చారండి. మార్నింగ్ 8:30కి వచ్చేసారు. అండ్ ఏ టైంకి వస్తామని చెప్తే ఆ టైంకి వచ్చేస్తారండి. మా హౌస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంది. సో ముందు వీళ్ళన్ని సామాన్లు తీసుకొచ్చేసి రూమ్లో పెట్టేశారు. ముందైతే వీళ్ళు బ్లాక్స్ పెట్టి చెక్ చేసుకుంటున్నారండి. వాటర్ పైప్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో మెజర్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ బయటకు తీసుకెళ్ళి కటింగ్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటారు. ఇంట్లో అయితే అస్సలు చేయరండి. మేము కిచెన్ వచ్చేసి పోకో ఫర్నిచర్ స్టోర్లో తీసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం కిచెన్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత అది మినిమం 3 to 4 months పడుతుందండి రావడానికి. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాక్లోకి చిమ్నీ ఫిట్ చేస్తున్నారు. మేము వచ్చేసి నవంబర్ ఎండింగ్లో కిచెన్ బుక్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఏంటి అంటే హౌస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనని అలౌ చేయరండి ఇల్లు చూడడానికి. బట్ మా దగ్గర ప్లాన్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి కిచెన్ డిజైన్ చేయించుకున్నాము. కిచెన్ స్పేస్ వచ్చేసి చిన్నది కాబట్టి మేము ఎక్కువ ర్యాక్స్ వచ్చేలా చూసుకున్నాము. అంటే పైన కూడా అన్ని ర్యాక్స్ పెట్టి ఇచ్చేసాము. ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లో మాకు ఇల్లు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారండి. మనకి కీస్ ఇచ్చే ముందు ఒకసారి పిలుస్తారండి, వచ్చి ఇల్లు చూసుకోమంటారు. లైక్ చిన్న చిన్న డ్యామేజెస్ ఏమైనా ఉన్నా పెయింట్ సరిగ్గా వేయకపోయినా వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు సెట్ చేసిస్తారు. ఇంకా ఆ రోజు కిచెన్ వాళ్ళని కూడా రమ్మన్నాము, లైక్ డైమెన్షన్స్ అవి తీసుకోవడానికి. కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ పెట్టి మెజర్ చేసుకుంటున్నారు. స్టవ్ ఇంకా వాష్ బేసిన్ వస్తుంది కదా, దాన్ని బట్టి కటింగ్స్ చేసుకుంటారు.
కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేస్తుంటే ఇంకో అతను వాష్ బేసిన్ ఫిట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ చూసారా వెనకాల ఒట్టి గమ్ పెట్టి అతికిచ్చేస్తున్నారు. మొత్తం కిచెన్ ఫిట్ చేయడానికి 5 hours పట్టింది వీళ్ళకి. అండ్ కార్నర్ బ్లాక్ చేయడానికి మాత్రం వీళ్ళకి చాలా టైం పట్టింది. ఈ బ్లాక్స్ అన్ని రెడీ చేసుకుని తెచ్చుకుంటారు, జస్ట్ వచ్చి ఫిట్ చేస్తారు అంతే. వర్క్ అయితే చాలా నీట్గా చేస్తున్నారు అండ్ కటింగ్స్ ఇవన్నీ చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేశారు. కిచెన్ అంతా ఫిట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం క్లీన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు, మనకేం స్ట్రెస్ ఉండదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు కిచెన్ టూర్ చూపిస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.